Patronem kanału jest wydawnictwo Rebis. Patronem kanału jest sklep aleplanszówki.pl. Patronem kanału jest Geek Socks. Cześć, z tej strony Krzysiek Modrzewski. Witam Cię w Zakątku BGA, w którym opowiadam o graniu w planszówki online. Przyszedł czas na kolejny odcinek, czyli na temat główny oraz podsumowanie, jakie gry pojawiły się na BoardGameArenie właśnie w miesiącu lipcu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to jak chociażby dobrze widzisz z tytułu odcinka, udało mi się zaprosić i przeprowadzić wywiad z Nekonyancerem, czyli osobą, która odpowiada za ponad połowę samouczków i tutoriali, które znajdują się na całej BoardGameArenie. Podczas tego wywiadu porozmawiałem sobie z Nekonyancerem o tym, jak takie samouczki się tworzy, jakie są wyzwania przy tworzeniu właśnie tutoriali, ile na tych tutorialach zarabia i jak w ogóle to się w ogóle stało, że on odpowiada za ponad połowę tutoriali na całym BoardGameArena. Bardzo ciekawy wywiad, ale od razu tutaj mam kilka uwag. Nekonyancer jest Amerykaninem, który aktualnie mieszka w Tajwanie i przez to mieliśmy trochę problemów technicznych związanych czy to z połączeniem internetowym i tutaj też z nagraniem tego wywiadu, więc on w kilku momentach jest pocięty. Oczywiście wywiad jest po angielsku, ale są tutaj wgrane napisy od razu na wideo, więc możesz, jeśli znasz angielski, to oczywiście możesz posłuchać, ale śmiało możesz też przeczytać napisy tutaj po polsku. I w pewnym momencie mi też siadła kamera podczas tego nagrywania, więc ja też w pewnym momencie zniknąłem z wizji i Neko został tylko do końca. W sensie mój głos jest w połowie, od połowy chyba wywiadu tylko, bo no mówię, nawet nie to odległość, ale nieważne, złośliwość rzeczy martwych po prostu przeszła wszelkie granice podczas tego wywiadu, aczkolwiek sam wywiad był niesamowicie ciekawy i teraz jak wchodzę na jakikolwiek tutorial na BGA, to oczywiście od razu widzę twarz Neko i zupełnie inaczej przez te tutoriale mi się przechodzi. Mam nadzieję, że ten wywiad będzie dla Ciebie interesujący. Daj znać w komentarzu też, czy masz jakieś pytania do Neko, bo on powiedział, że chętnie tutaj dogra kolejną sesję, jeżeli po prostu będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania. A po tym wywiadzie przejdziemy sobie do podsumowania tego, jakie gry wyszły na BoardGameArenie właśnie w lipcu. O każdej grze sobie kilka słów tutaj powiemy. To co? Nie przedłużając, zapraszam do materiału. Hi Nico, thank you so much for joining me. I'm really grateful that you agreed to talk with me and our viewers, of course. It's a real treat to have you here to share your story and your experience, especially since I think it's fair to say you are one of the most or even most well-known tutorial creator on BoardGameArena. Am I right? Well, I suppose looking at the numbers, it seems to be true. Thank you so much, and thank you for having me on this. Can I call it a show, or is it more of a podcast, or? Okay, for those who don't know, as you are, our channel is a collaboration between different creators who are all passionate about the fantasy genre, from books, movies, and of course board games and comic books. And I focus mostly on BGA, and I have to say you are a bit of celebrity to me. You are the voice that welcomes me and so many others to every new game we try on the platform. So I did a little research and saw that you've been on BGA since 2012. That's over a decade now, and it's that time you've made an incredible 527 tutorials. That's a huge number. Could you tell us how the journey began? Sure. Well, it starts much, much later than 2012. 2012 is just when I made my account. And back then, I don't think there were any tutorials. I don't think the platform allowed for that sort of thing. At least I don't remember seeing any tutorials by other people back then. So I just played seasons back then, and sometimes Puerto Rico. And
I only started making tutorials in 2020, maybe 2021. I might have to check when the publication date is on my first one. But for how I got started, it was actually kind of a coincidence. A random user sent me a message and said, "Hey, I wrote a tutorial. Can you look at it and give me a rating?" And I was like, "What? What's a tutorial?" um, and he sent me this message because I was playing Seasons now and then, and he wrote a tutorial for Seasons. So he brought up a list of recently played games and found my name, so he knows that I know how to play the game. Sent me the link, and I looked at it and I thought, "Oh, this is interesting." And from that, that showed me that they exist, and then I looked into how to make one myself. And at first, I was just kind of dabbling in it. Like, I didn't decide, oh, I'm going to start a tutorial and it's going to be great. I was just kind of exploring the platform a little bit because it didn't seem feasible that a random user could write something and then have it actually go live on a website for other people to see. Like, to me, that seemed like a company thing that someone would be paid to do. So I wasn't even thinking about publishing, but I wrote something just for myself. And then that guy found it, and he said, "Hey, you should change this, you should change this, you should change that." And I was like, "What? Why are you looking through my own replays?" Um, but anyway, after all that, I figured, well, I guess, okay, I'll make the changes that you said. They're good changes. And I guess, well, there's a publish button right there. I guess I might as well hit it. And that's kind of how I got started. Things kind of took off from there. By the way, And that do first you game remember was what was the first game for you? backgammon. It's Backgammon. pretty, So yeah, backgammon. yes, it's not like a It's modern board game. Yeah. I played a lot of it back then. It's just kind of mindless and simple. I don't really have to think too hard. When I needed a distraction from something, I could just start a random game, and there was a healthy pool of players, so I wouldn't have to wait long to find an opponent. More recently, they changed it and made it a 2 out of 3 format, and it takes so much longer now. So I don't play it anymore, but I used to play it a lot. For some of your much older tutorials, do you know if players are still using them, or do they eventually get replaced by newer versions, perhaps made by someone else? Oh, well, there's an easy way to check which one is live and what other tutorials have been made. All the platforms, all the tutorials are available on BGA. Let me share my screen. I can show you. Yeah. Okay. Good. So if you find this tab, this page, the tutorials page, you can go to all games and then search for whatever game you need to search for. But where to Where to find find this where to find? page? Yes, tutorial page. Well, for me, I usually just type tutorial at the top, and I go there so often that my computer knows. But I think you go here. So in my main HUD, I guess I'll call it, I clicked on Contribute to BGA, and then here, Write Tutorials, and then All Games, and you can search for whatever you want to search for, and we can see what tutorials have been made. Okay, so you just go to the All Games tab here, and once it finally loads, you can search for whatever game you need to search for, and it will show you all the ones that have been made. So only 2 tutorials have been published for backgammon so far. One is mine, and one is this Bartimus guy. And I think 2022 is not accurate. I think that's when it went live, but not when I actually published it. So it was probably a few months before that in 2021. Wow, so his was actually about the same time. Oh,
That's amazing that they still remain active for so long. Congrats on that. Really. It brings me to the sheer scale of your work. You've created over 570 tutorials with just over 1000 games on BGA. That means you've covered more than half of the entire library. The number is incredible, really. Where do you find the motivation and energy for that level of consistency and such a massive contribution to the platform? I guess I'm just that kind of person. I enjoy writing. I've never actually written something like a novel, um, but I'm interested in the art of writing. Um, at one point, I was considering a side hustle as a proofreader, and I actually found that as soon as I was paid for something, it stopped being fun, so I stopped that. Um, anyway, I find it fun to write, and I find it fun Okay. to learn new things. And when I look at my account, um, maybe I can show you again. I'll share screen again. When I look at my account on Okay. BGA, I just see this big wall of blue, and that just makes me feel really satisfied to see everything that I've done. When I go to my account here, it says tutorials written, and I remember when I didn't have to scroll down, but now I do, and it makes me. It's a really nice feeling to look at this summary of everything I've done over the past few years, and it's a nice feeling. So I want to make it longer. I also Okay. get So, fan mail from other people sometimes. Some people send me random messages, and it's really nice to read them. It's really nice to know that my tutorials are helping people, and that people are learning new games from them and getting great experiences from them. okay, Nico, I have to ask a big question. Is creating these tutorials a full-time job for you, or is still purely a hobby? It is just a hobby. Frankly, I wouldn't want it to be a job. I am really scared that the same thing that happened with proofreading will happen again, which is that as soon as I'm paid for it, as soon as money is involved, it won't be fun anymore. So So this is you purely just a do it hobby only for me. for yourself. Okay. So, amazing, Well, amazing. So, maybe there is one thing. When I publish a tutorial, or whenever anyone publishes a tutorial, and it achieves live status, that person starts getting gift points. And maybe I can show you a little bit here. Am I still sharing? Yeah, I think so. Here it shows whenever a tutorial becomes the official tutorial, you gain 100 gift points. And then you'll receive another 500 gift points over the following 6 months. So 600 total per tutorial. And those can be redeemed for premium subscription time. So I guess you can say that BGA pays me with premium subscription time. But um, well, I've kind of capped out on that. Sort of. I haven't capped out on BGA, but in terms of my human lifespan, I've capped out. Hold on, let me show sure. you here. Your premium 216 years remaining. So You can play a lot. You don't need to worry about it. yeah, maybe I can bequeath this account to someone when I die. Well, I hope you don't stop because there are still plenty of games that need your tutorials. Have any game publishers ever reached out and asked you to create a tutorials for them, or do you typically choose the game yourself? How it looks like? uh, Usually I just look myself, but every once in a while I'll get a request from a developer, the person who adapted the game for BGA. There are a couple of developers in particular who like my work, so they ask me often, and I'm more than happy to help them out. Um, I have also received some requests from publishers every now and then, and I'm always happy to help. I always say yes. Sometimes they send me gifts. Um, well, I've only received like
maybe three. Yeah, maybe 3 gifts. So maybe that's not so significant then. But yeah, So, sometimes publishers ask me, and more often developers ask me, but most often I just look myself and find a random game and make a tutorial. and what about the BGA team itself? Have they ever contacted you, perhaps just to say thank you for your massive contribution to the community? They have thanked me personally in emails and also publicly. I think there was a letter some time ago, an open letter for like BGA's 10th or 20th anniversary or something, and I think I was named there. So that was very nice of them. So I definitely feel appreciated. That's great to hear. Your tutorials are generally effective, which makes me wonder, what do you think is the biggest challenge in designing a good tutorial? When you start working on new one, what's the hardest or most time-consuming part for you? Okay, it's definitely the specific way that the game was programmed. Oh, Um, there are a lot of developers, a lot of game developers on BGA, and I'm not an expert in computer programming, but from what I understand, there are many ways to achieve the same result. So all the developers program their games in slightly different ways according to their own individual style. And BGA's inherent background programming doesn't always cooperate with the way developers choose to develop their games. Specifically, most of the developers don't really test the game in replay mode, and the tutorials are based on the replay system. So very often, a developer will make a new game and put it into beta, and it will work perfectly when you're playing, and then you go into the replay of the game, and it's all messed up. And if it doesn't work in the replay, then it's really hard to make a tutorial. Some of the elements that you might need to point to might be just missing. Sometimes there are things that are only visible when you're playing, but then when you're viewing it, viewing the replay, you can't see it anymore. Like maybe it was a hidden identity card that only one player can see, and then you won't be able to see it in the replay. And sometimes just you can't do anything. Sometimes you can't. Sometimes just nothing works in replay. Um, so it depends a lot on the individual developer actually, and how they program the game, and how much experience they have in programming games for BGA. So usually when I look at a new game and I'm deciding which one I'll make next, the first thing I look at is who developed the game. Because if it's a new person, there might be problems. So then the first thing I do is I go into a replay of that game and see if it works in replay mode. And if it doesn't, I leave a note, I submit a bug report and say, hey, doesn't work in replay mode, so I can't make a tutorial. I'll move on for now. Contact me if you want to hear more. And I move on. For more experienced developers, usually they're pretty solid. Anyway, that's one element of what makes it difficult. Just it is how so it was interesting. programmed. I never heard of it. I never think of it. Yeah. The second thing would probably be. Oh, I made a note somewhere. Hold on. Ah, the second thing is probably getting a good replay for the game. Um, so I can't make certain cards come up, and to make a good replay, I really want specific things to happen in a specific order so I can demonstrate the rules in a good way, in a way that makes sense. So if it's a game with a lot of cards, I don't want the most complicated card to be on top of the deck. I want a very basic, very simple card first. Sorry to interrupt, but I want to make sure if I understand this because it's so interesting. Are you saying that your tutorials are essentially noted replays of actual games? So you are not staging every single move, but rather finding a good game replay and using them to demonstrate how to play?
Yes and no. Um, it is a replay that was actually played. It is a game that was actually played, but almost all the tutorials I make are with replays that I made myself, playing against myself. Wow. So Wow. usually That's I'll new for start a me. game against myself and see what card is on top of the deck. And if it's not a good card, I abandon the game, start a new game, see what Wow. card is up next. So, And so, then I play so through a couple turns and kind of plan out how I want, plan out the moves that I want to show first. And sometimes it's not the most optimal move in the game. Usually I'll show the most basic move first. Even if it's not a great play on the first turn, I think it's more important to show the most basic thing you can do first. wow. So on average, how much time does it take you to create one tutorial from start to finish? Well, first I have to learn the game. So if it's like a medium length, medium complexity game, then a good rule video on YouTube would probably take about 15-20 minutes to go through. Maybe 20 minutes because I'd be pausing now and then. Um, channels like Watch It Played or Before You Play or what is it, Gaming Rules, or my personal favorite is Getting Games. Previously it was called John Gets Games, but now it's called Getting Games. That's definitely my favorite one. That's my preferred way to learn a game. So that's 15 to 20 minutes, or if it's Getting Games, it's sometimes more like 30 or an hour. But anyway, after that, I have to make the replay, and the amount of time it takes to make the replay depends on how much randomness there is in the game. So if it's all based on cards and I need a specific setup of cards to just randomly appear in the game, then I might have to start over and play against myself like 5 or 10 or 20 times. I remember when I made Burgle Bros. Oh my gosh, I spent an entire afternoon just playing against myself over and over and over. Make 10 moves. Oh, nope, I don't like this card. Okay, start over, start a new game. 5 moves. Ah, shoot, I misclicked. Okay, start over. New replay. I spent all afternoon on that one. Oh, But wow. let's say that I get it in 5 attempts. So uh, maybe that can be half an hour, maybe half an hour to make a good replay. And then I actually start writing. So already half an hour to learn, half an hour to make a replay, and then I start writing. And how long it takes to write depends on how interconnected the rules are, I would say. Not so much on the overall complexity, but how interwoven the rules are. Usually I like to show things one thing at a time. So I like to show one action space and what that one action space does. You put a worker here, you get 3 coins. And great, super simple. That's all the user needs to know. Perfect. I'm keeping the user engaged by making them do something. I didn't have to waste that much time with endless text boxes. I'm keeping them involved, keeping them engaged. But there are other games where you can't just place one worker and get 3 coins because maybe there are different rules for different kinds of workers that you might place. Or that action space is in a specific row and these rows have certain rules, and it's also in a column and those columns have rules as well. And all those different things have different systems. More specifically, I'm thinking of Federation, where so many rules are interwoven so tightly together. You have to consider 11,000 different mechanics for every move you make, and that makes it really difficult to show one move because I can't show that move without mentioning a billion different things. And if I mention all those things, the user will be lost. Um, so yeah, the more loosely connected the rules are, the more easily I can kind of untangle that one specific thread out of the whole knot. Um, that will make it easier and faster to write. How does the process work for your tutorials to become the official ones for the games on BGA?
I assume you are not the only person making them. So how does your version get selected to be the one to be live on the site? Well, the answer's more obvious than you might think. There aren't that many people making tutorials. If you go through the tutorial list again, am I still sharing the screen? Yes. For most of them, there's only one tutorial per game. Might have to wait a second for it to load again. You can see all the tutorials that were published for each game, and come on, website, cooperate here. All right, so you can see for Splendor Duel, only one tutorial has been published, and it's mine, so there's no competition there. Harmony's there too, but for many of these games, there's only one. So it ends up being mine. I mean, or I end up on the games page because I'm the only one who bothered to write one. But in addition, there's a tutorial makers group, and usually, whenever I decide to make a tutorial for a game, I usually let other people know in this group, and other people usually do the same, because we don't want to make tutorials for the same game unless we really need to. We don't want our work to conflict with each other because only one tutorial can go live. So if 500 people make a tutorial for the same game, 499 people kind of wasted their time. Sure, that's So that is part of it. We arrange to make sure that we're not overlapping with each other too much. Although my output is, well, a bit larger than most other people, so I don't hold other people to that same standard. So for most people, they stay out of each other's way. But I always tell other people that if they want to, they can still make one for one that I already claimed. Um, I mean, I have so many, so like I can't. If I make a claim on a game, it shouldn't be an ironclad one because I claim so many. um, sure. maybe that's not a great explanation, but most of the good tutorial writers tend to stay out of each other's way. You are not competitors, but collaborators, all working to make BGA a better platform for players. Wow. Okay, let's talk about games. What are your absolute top 5 favorite games on BGA? My Most often. top 5 games. Ooh. Well, usually I'm playing more recent games more than older games. According to my account, I've played backgammon more than any other game, and Can't Stop Express, and I think Seasons. I don't know if I would call them my top 5, but And out of all of them, what's your number one favorite? well, my favorite game on BGA is probably Terraforming Mars, or maybe Forest Shuffle. I enjoy both of them quite a bit. Um, Probably one of those two. I'm enjoying both of them quite a lot. My favorite game in general is actually one called Nations, and it's not on BGA. It used to be on a different website called MaviWeb, and it worked okay on that platform. I just didn't like having to have a different platform up, but for the game, it was worth it. That game is pretty intense. Um, there's a lot of randomness, and it is not balanced at all. But since it's not balanced and there's so much variance in what cards can come up, every game is always a little bit exciting. And sure, sometimes one player will just run away with it and get an impossibly strong combo that no one can match up with. But when that happens, it's part of the spectacle, part of the fun. So I really hope that someday Nations gets onto BGA. I would play it nonstop. BGA is becoming such a huge platform for publishing players. Do you also get to play physical board games on the table just as often? Or has playing online board become your main way to enjoy the hobby, perhaps due to your schedule or location?
I try and play games as often as I can in real life. It's not as often as I'd like. I think most people would probably say that they can't play as often as they like. But I For mean, sure. I have a full-time job, so for most of the year, I'm busy on weekdays. But I usually try to arrange something on weekends. I don't have as many friends as I'd like who are really into board games. So like I looked around on Facebook and I found some people in my local community who were willing to come and play games, but they don't have that much experience. So I can't do anything more complicated than say what was something we played recently. Modern Art. We played Modern Art pretty recently. That was a big hit. But I can't do anything harder than medium with that group. But it's always a pleasure when I can find some really serious people to play with, and we can get something really crunchy onto the table. Something like Alchemists. That's always fun. So, uh, yeah. After analyzing and teaching so many different games, have you ever been tempted to design your own one? Do you have any aspirations to become a board game creator yourself? A lot of people ask me that, and a lot of people tell me that I should make my own. Um, I'm a little apprehensive about it. Sometimes when you're playing a game and you're going deep into the rules and looking up this one obscure thing, this one obscure situation, sometimes you see a crack in the rule book, and through that crack, you can see the designer and what the designer was thinking. You can see all the playtesting that went into it, and you can see why the designer wrote this one specific rule this one specific way, or why this variant of a game is not the main way to play the game, it's just a variant. Because maybe there's this one thing you can do with it that can become exploitative. And it's that's what makes it a little intimidating. Board game creators work really, really hard. There is so much playtesting involved and so much love and art and intelligence and thought goes into every game. Well, most games. I mean, I can't. Obviously, that's not true for Candyland, but most games that we play have so much work put into them to make them playable. Just not even considering the art and manufacturing and everything, just to design it and have it be the best that it can be. To have it make the best possible experiences on any table across the world, that takes so much work. And I have so much respect for board game creators. I don't know if I can do that. It's a huge undertaking. Um, that said, I do have an idea. If I were to create a game, um, sometimes I read books by Brandon Sanderson, and you probably know him since your channel's all about fantasy, right? Sure, yes. He wrote a book somewhat recently. It was one of his secret projects, and it's on a different planet that rotates very quickly and is very close to its sun. So wherever the side of the planet that's facing the sun is incinerated. It is molten lava the entire half of the planet. The other half is livable for a few hours, but then dawn comes and it gets incinerated again. So all the people on that planet have to constantly run away from the dawn. And while they're running away from dawn, they have hover ships and whatnot. They have to scrounge around for resources. So I thought it might be cool to make a game like that, where the land you're on is constantly shifting, or you have to always keep ahead of the dawn that will incinerate your ships. So I thought that in a more practical sense, like if I were to make a board game based on this sort of world, there could be like a transparent plastic sheet on the top, and then under that hard transparent plastic, you can put a the actual artistic game board, and you can push that game board through underneath the plastic.
So on top of the plastic, you can have your hovercrafts and whatnot sitting on a space. And then below that, you'll push the board. So then that space will change to a different kind of space, showing that it's getting closer to dawn, or that the plants that you planted here like 1 hour ago are almost ready to harvest, and you better start harvesting and get a move on before your whole ship is engulfed in lava. So that might be a cool mechanic to work with, and it would look cool on a table, I think. Well, if you ever do, you can count on me on Kickstarter or GameFound. That sounds awesome. Okay, Nico, I know it's getting late where you are, so just one last question for you. On BGA, how many turn-based games are you typically playing at any given time at once? Well, I was sharing my screen earlier, so maybe some people already saw that. Here I have 16 right now, but I mean that varies. Sometimes it's closer to 25, sometimes it's closer to 10. Usually not less than 10. Not that much. But yeah, Not that a lot of much. turn-based tables. Yeah, compared to some people. There are some people I see who play like 50 games of Terraforming Mars at the same time. Well, There mu- good for them. Whatever's the most fun for them, Okay. that's great. I think I'll just stick to 2 or 3 tables, one game at a time. No more than that per game. Nico, thank you so much for this. I really appreciate you sharing your story and agreeing to this interview. Thank you for your time. Now, when we watch your tutorials, we will have a face and a personality to connect with your text, with your steps, with your advices. So you are no longer anonymous to me or to my viewers. I can't wait for your next tutorial, and I hope you might agree to have a game with me sometime. Sure, why not? Okay, have a great evening and goodbye for now. Hopefully, this isn't the last time we talk. I will gather some questions from the comments on YouTube, and maybe we can convince you to visit the channel again someday and answer them. Sure. Yeah, this was a lot of fun. I'd be happy to do it again. Thank you. Bye. Okej, mam nadzieję, że ten cały wywiad Ci się podobał, że dowiedziałaś się czegoś ciekawego. Ja tak, podczas przeprowadzania było dużo dla mnie nowych, zaskakujących rzeczy. Mam nadzieję, że Ciebie również. Daj znać w komentarzu, czy było to fajne. Zawsze te komentarze po pierwsze budują zasięgi, po drugie pokazują, że to, co robimy tutaj jest fajne i że Wam się podoba, więc naprawdę napisanie jakiegokolwiek komentarza, to wiecie, no jest czymś super. Znaczy czytanie tych komentarzy jest super, więc śmiało piszcie komentarze. A teraz przejdźmy sobie do podsumowania tego, jakie gry znalazły się w lipcu na BoardGameArena. Na początku lipca pierwszą grą, która się pojawiła, to gra Ink. Gra w takie układanie naszych elementów na planszy, takich nazwijmy to kolorowych puzli. Wejdźmy sobie w jakąś tutaj grę, która się dzieje, to opowiem mniej więcej, o co tutaj chodzi w 2 słowach. Na takiej tarczy poruszamy się naszym pionkiem, naszą buteleczką farby i tuszu i wybieramy sobie w ten sposób taki klocek. I ten klocek później przystawiamy do całej naszej mapki i chodzi o to, żeby zbudować takie całe plamy farbne, czy takie tereny w jednym kolorze i te liczby w kółeczkach, które tutaj są, mówią nas, pokazują, ile będziemy mogli tutaj, ile musi mieć dany teren elementów, żeby można było go zapunktować. I jak zaczynamy punktować ten teren, to wtedy sprawdzamy, ile takich pustych kałamarzy się znajduje i każdy taki pusty kałamarz odejmuje nam jakby nasze kałamarze, których musimy się pozbyć, bo celem gry jest pozbycie się wszystkich kałamarzy, które mamy tutaj zebranych i mamy te kałamarze podzielone na 2 takie grupy, główne kolory i pozostałe kolory i w zależności od tego, które kolory tutaj będziemy na tej planszy budować, to konkretne kałamarze będziemy się pozbywać. Bardziej jest to logiczna układanka, więc gra zupełnie abstrakcyjna, temat ink, czy farby, czy czegokolwiek nie ma tu żadnego znaczenia, ale muszę przyznać, że grało mi się w to bardziej jakby lepiej niż podejrzewałem po samym przejściu tutaj tego, jak przeczytałem, o czym jest ta gra. Więc jak ktoś lubi takie logiczne układanki, to polecam Wink tutaj spróbować zagrać. Kolejna gra, która się pojawiła, czy została odświeżona, bo ona już chyba kiedyś była wcześniej na BoardGameArena, to Parks, czyli Parki.
Gra, w której mamy naszych podróżników i podróżujemy przez przez tereny, zdobywając odpowiednie surowce, kupując nasze przedmioty, które nam ułatwiają naszą podróż i pomagają zdobywać więcej surowców, czy więcej różnych elementów, za które później punktujemy, i na końcu też punktujemy, odwiedzamy różne parki narodowe, ale żeby odwiedzić dany park, musimy mieć odpowiednią ilość jakby surowców, żeby dany park odwiedzić. I taką trasę tutaj po prostu sobie od początku do końca chyba 3 razy pokonujemy. Zbieramy też jakby wodę, bo wtedy możemy pić z manierki wodę i też zdobywać dodatkowe rzeczy, jakby powielać sobie akcje. Gra mnie zupełnie nie pociąga pod tym względem, ale wiem, że parki mają bardzo wielu fanów, więc jeżeli ta gra komuś się spodobała w wersji fizycznej, to jak najbardziej tutaj też w tej wersji online'owej bardzo dobrze została zaimplementowana, więc polecam się z nią zapoznać i też całkiem ładnie wygląda. Kolejna gra, która się pojawiła, to gra Scratch and Catch, imprezówka, w której tak naprawdę w czasie rzeczywistym to do 5 minut możemy spokojnie rozegrać całą grę, więc bardzo fajnie to działa. Gra, w której mamy nasze karty kotów ponumerowane z różnymi numerami i w naszej rundzie po prostu zagrywamy karty. I zagrywamy 2 karty. Pierwsza, która nic nie daje, a dopiero druga karta daje jakiś efekt. I jakby mamy 3 rzeczy, w zależności od tego, jak ta druga karta zostanie zagrana. Albo pozbywamy się naszych pcheł, a mamy pchły i one przynoszą ujemne punkty, albo dodajemy te pchły przeciwnikowi, przez co on dostaje ujemne punkty, albo zbieramy karty z tego stołu, który jest, i w ten sposób te karty później będą nam punktować. I gra się kończy, kiedy jeden z graczy po prostu pozbędzie się wszystkich swoich pcheł. I tutaj bardzo, bardzo fajnie mi się w to grało. Taka przyjemne tutaj, jak to się ładnie mówi, takie gilgotanie w mózgu czułem, jak taką imprezówkę tutaj grałem. Mówię, w kilka minut można tą grę rzeczywistą sobie zrobić. Bardzo fajnie tutaj pokombinować i na 2 osoby chodzi świetnie. Grałem głównie na 2 osoby i bardzo dobrze mi się tutaj w to grało, więc akurat tą grę sam mogę bardzo polecić. Kolejna gra to Gatsby. Gra tylko na 2 osoby. Gra, w której mamy takie 3 obszary, w których się poruszamy naszymi pionkami i chcemy zdobyć 3 karty jednego koloru, albo zdobyć chyba 5 kart różnych kolorów, czy 4, czy 5, już to akurat nie pamiętam. No i w każdym razie, żeby zdobyć daną kartę, to musimy spełnić konkretny cel. Na przykład w tym pierwszym obszarze takiej kawiarni musimy mieć zapełnione w naszym pionkiem, tak widzicie, są różowe te pionki, albo męskie, albo kobiece, i musimy zapełnić cały rząd. Albo musimy tutaj się wspinać na takim wieżowcu, albo też tutaj zapełnić taki rząd gonitwy i wtedy zdobywamy sobie tą kartę. No i mamy też dodatkowe pola akcji, na które trafiamy, które pozwalają nam zamieniać pionki miejscami, zamieniać karty miejscami, podglądać te karty, no bo one są niewidoczne. I jakby też tam jest taka ważna informacja, że nie wszystkie karty są w grze, w takim sensie, że one są tasowane, te karty postaci, i może się okazać, że na przykład zbieramy czerwone, a czerwonych nie ma tutaj 3 w ogóle nigdzie, więc okazuje się, że ich nie zbierzemy, więc też jest taka niepewność tego, co gdzie jest, ale staramy się też podglądać te karty i tutaj odpowiednio te akcje wykorzystywać. Znowu, jeżeli mam być szczery, z moją opinią, nie porwała mnie ta gra. Na początek dużo bardziej mi się podobała, po którejś tam rozgrywce no jest dość powtarzalna i tutaj jakby się dużo nie zmienia, ale no Gatsby polecam spróbować. Kolejna gra, tym razem karciana na 2 osoby, znowu na 2 osoby, to Kapitan Tsubasa. Gra na podstawie bardzo popularnej kreskówki i gra, w której my rozgrywamy mecz piłkarski i chcemy zdobyć oczywiście tutaj najwięcej bramek. I na czym to polega? Polega to na tym, że budujemy nasz deck kart, naszą rękę kart, dobierając co rundę kartę jakby z deku lub z tych, co są wystawionych. No i po kolei jakby albo naszym celem jesteśmy graczem atakującym, albo graczem broniącym. I jak jesteśmy graczem atakującym, to oczywiście chcemy mieć jak najwięcej punktów ataku, czyli tych czerwonych, żeby strzelić bramkę. Jak się bronimy, to chcemy mieć więcej punktów tych niebieskich, które służą do obrony. Jeżeli atakujemy i widzimy, że nie strzelimy bramki, to możemy też zbierać punkty podań, które spowodują to, że
jakby jeżeli nam się uda to zrobić to podanie, to wtedy nie tracimy naszej kolejki, bo jeżeli gracz obroni strzał, no to wtedy on przyjmuje piłkę i on może teraz próbować strzelić, mam bramkę. Tak samo jeżeli my strzelimy gola, no to też wtedy przeciwnik, druga strona przyjmuje piłkę. No i jak widzicie, tu zagrywamy karty. Te karty mają też swoje specjalne zdolności pomagające nam zdobyć dodatkowe żetony, które możemy zagrywać w trakcie gry, które dają nam dodatkowe punkty. No i też przy każdej tutaj akcji my rzucamy kością, która też zmienia nam ten wynik. I tutaj zawsze ta K6 jest, która nam dodaje do tej obrony i ataku, więc sporo może namieszać. Bardzo prosta rozgrywka, a przyjemna. Taki przyjemny tutaj turniej, taki mecz piłkarski można się sobie zrobić i wcale nie tak łatwo jest strzelić bramkę, jak się wydaje. Zobaczcie, tu już mamy drugą połowę, ja rozgrywam z przeciwnikiem i jest 1-1 i wcale nie tak łatwo tutaj właśnie strzelić bramkę. Jak widzicie, on tutaj mnie atakuje, ma już 3 siły ataku, 4 do podania i ma 3 żetony ataku, albo 4 żetony do podania, jakby chciał zwiększyć. Akurat ja mam słabsze karty do obrony, ale mam 4 żetony do obrony, więc zobaczymy, może uda mi się tutaj, żeby mi tej bramki nie strzelił. Kolejna gra, która się pojawiła na BGA, to Apiary. Gra dość popularna, wydana przez Stonemaier Games i też wydana w Polsce, chyba przez Rebel. Gra, w której mamy swoje pszczoły w kosmosie i po prostu worker placement wydajemy, jakby wysyłamy nasze tutaj robotnice po to, żeby one wykonywały odpowiednie akcje, żebyśmy albo zdobywali surowce, bo zdobywamy surowce, mamy nektar, mamy tam wodę, mamy ul, miód i tak dalej, mamy różne surowce, mamy dodatkowe takie kafelki, nazwijmy to budynków, które w naszym ulu będziemy sobie tutaj stawiać i powiększać ten nasz ul, co daje nam te dodatkowe punkty, też zasoby też nam dodatkowe punkty dają, mamy też dodatkowe akcje związane ze zdobieniami, jakimś wzrostem tych naszych robotnic, bo one mają swoją siłę, zwiększamy ich siłę, jak one mają większą siłę, to więcej jakby mogą wyciągnąć z danej akcji, więc taki bardzo przyjemny, fajny worker placement. Nie grałem w wersję fizyczną, więc nie wiem, jak wygląda to przełożenie. Dla mnie ta gra jest mało czytelna i tutaj naprawdę trzeba się skupić, strasznie dużo grafik jest tu naćkanych, ale jak ktoś grał w wersję fizyczną albo chce sobie spróbować, zanim kupi wersję fizyczną, tak najbardziej bardzo dobra implementacja na tutaj BoardGameArenie, w sensie wszystko tutaj jest, z tego mi się wydaje i można sobie to przetestować i zagrać, żeby zobaczyć, jak wygląda Apiary. Kolejna gra, która się pojawia na BoardGameArena, to Verso. Verso, gra karciana, w której dobieramy kartę i chcemy ułożyć sekwens kart. I jak ułożymy odpowiedni sekwens kart, to możemy go zacząć punktować. I chodzi o to, że jak my dobierzemy kartę, to nie wiemy, co jest z drugiej strony karty. Możemy powiedzieć, ok, chcę wybrać tą kartę, co się pojawiła, albo nie, dobieram, ale odwracam tą kartę i wtedy w ciemno dostajemy kartę i nie wiemy, co tam jest. I jak ułożymy sobie sekwens, to możemy oczywiście, chcemy, jak te sekwensy były jak najdłuższe, ale możemy po prostu w pewnym momencie go zapunktować, żeby już go złamać i wtedy zdobyć z niego punkty. Taka czysta karciana układanka i tyle. Ale no jest, dobra. Jak widzicie, no przepraszam, ale są gry, które mnie nie zachwycają. Gram tutaj wszystko, co się pojawia, sprawdzam. No i nie każda gra podnosi mi ciśnienie pod tym względem. No, niektóre są po prostu nudne. Kolejna gra to Kafe. Gra, która mnie zaskoczyła i to pozytywnie. Gra, w której dobieramy takie karty z naszej, nazwijmy to, kawiarni i układamy je na swojej planszy. I to jest ważne, każdą kartę, którą dobierzemy, musimy ułożyć tak, żeby ona zakrywała jakieś elementy tutaj naszych kart, więc to jest dość istotne w budowaniu tej przestrzeni, tej naszej planszy, bo zakrywając, no, tracimy jakieś symbole, które tu są. A co to są za symbole? Symbole kawy dają nam akcje, więc filiżanki kawy, więc chcemy mieć jak najwięcej filiżanek kawy, żeby móc robić jak najwięcej akcji. A jakie akcje możemy wykonywać? No to mamy zbiory kawy, czyli po prostu zbieramy nasze kawy, możemy tą kawę później suszyć, wypalać i dostarczać. I dostarczać albo do naszego magazynu, za co dostaniemy punkty, albo do kawiarni, które mogą się pojawić tutaj na planszy i zapełniając tą kawiarnię dostaniemy więcej punktów niż mając tą kawę w magazynie. I też całe jakby kwintesencja, czy cały clue tej gry jest takie, że jeżeli mamy te same elementy i one ze sobą graniczą, prostopadle jakkolwiek, to wtedy wykonując jedną akcję, odpalamy wszystkie te elementy. Czyli o co chodzi? Jeżeli na przykład mam tutaj te 4 ziarenka, czy 5 ziarenek kawy, czy 6, 7, to je razem ze sobą się styka, to ja odpalając akcję zbierania kawy, dostanę kostkę na każdej tej kawie.
a jeżeli jest tutaj na przykład, byłaby oddzielnie jednak, czy tu jest jedno suszenie, wybierając akcję suszenie, no to mogę tylko jedną kawę wysuszyć, a gdyby one ze sobą razem sąsiadowały, to wtedy z tych dwóch, więc układanie tych elementów, wybieranie rzeczy jest dość istotne, więc bardzo mnie przyjemnie ta gra zaskoczyła i gra mi się dużo fajniej niż się wydawało, bardzo fajnie. Polecam. I kolejna gra, która się pojawiła na BGA, to Tactile. Gra, w której mamy naszą planszę i chcemy dwoma naszymi elementami dojść do bazy przeciwnika. Przeciwnik chce przejść do bazy naszej. I my mamy w swojej rundzie, wykonujemy dwie akcje, one muszą być różne. Możemy się ruszyć naszym pionkiem o jedno pole, możemy zdobyć surowiec z danego pola, tak, mamy 4 surowce, 4 kolory. Możemy kupić kartę akcji, która tutaj jest i te karty akcji chodzi o to, że później wykonując akcję z danego pola kolorowego, na przykład jeżeli mam tą kartę move, czyli ruch i wykonam ruch na polu niebieskim, no to wtedy mogę wykonać dodatkowy ruch, więc chodzi o to, że te karty zwiększają nasze możliwości robienia akcji. Mamy tam jeszcze akcję zamiany i resetowania. W każdym razie chodzi o to, żeby tak zbierać surowce i się ruszać, żeby jak najszybciej dojść do przeciwnika. Też taka bardziej logiczna, tutaj taki logiczny pojedynek na dwie osoby. Jak widzicie, w lipcu dość dużo tych gier na dwie osoby to się pojawiło. Pokazałem Wam tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gier pojawiło się nowych w lipcu na BoardGameArena. Głównie, jak widzicie, gry na dwie osoby. Mam nadzieję, że któraś z gier Was zainteresowała. Dajcie znać w komentarzu, dajcie znać, w które gry też najbardziej, może najczęściej gracie na BoardGameArenie, co Wam się podoba i też o czym chcecie, żebym nagrywał odcinki, jakich tematach, co tutaj o BoardGameArena, czy w ogóle o graniu w planszówki online opowiadać, bo chętnie materiał, który Wam się najbardziej spodoba, którego potrzebujecie w sierpniu tutaj na koniec sierpnia przygotuję. No dobra, ja za ten materiał Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wywiad z Neko Wam się podobał i że dowiedziecie się czegoś ciekawego, że przegląd gier też Wam przypada do gustu, że dzięki temu nie musicie na bieżąco sprawdzać każdej gry, a dzięki temu, co tutaj pokazuję, wiecie, czy jest coś fajnego i czy coś warto spróbować. Dajcie oczywiście kciuka w górę i napiszcie komentarze, bo to naprawdę buduje zasięgi i taka mała prośba ode mnie, podzielcie się tym filmem gdzieś na jakichś socialach planszówkowych, bo kanał fantastyczny jest kanałem geekowskim, gdzie są różne materiały, bardzo fajne, ale te planszówki, zwłaszcza moje, to jest jakiś mały wycinek, a chciałbym żeby docierać tutaj do większego grona, więc jeżeli ktoś z Was się podzieli tym gdzieś w social mediach, to będę dozgodnie wdzięczny. Kłaniam się w pas i do zobaczenia za miesiąc. Dzięki, cześć! Patronem kanału jest wydawnictwo Rebis. Patronem kanału jest sklep aleplanszówki.pl. Patronem kanału jest Geek Socks.